All right, thank you everyone for coming. Today, the purpose of this press conference is to fulfill public demand as well as complaints against the recent renovation done in the Dimapur town hall, which have raised many eyebrows due to high budget allotment from the state government. We, the Dimapur Congress Committee led by our president, Sri Kutohochishi, has filed an RTI regarding the renovation of town hall on 19/02/2025 in the Office of Development Authority of Nagaland DAN, and we received information through mail on 12/03/2025. We also like to thank the concerned department for their timely response. Through the RTI, we have come to know that the work allotment was given to MS Jabu and Co. Upon receiving the RTI, we together with DCC team, we went to investigate the town hall, and on 17/03/2025, and took some visuals and pictures for future reference. And after looking at their work, we can say like they have done a commendable job. But the problem arises when the work, which is beautifully executed, does not match the budget allotted to them. So now I would like to give time to our president, Mr. to address the press. Okay, first of all, I give thanks and glory to Almighty God for bringing us together here this evening. Secondly, I give and respect all their media friends and my dear colleagues. It's good to be and comfortable to be speaking in Nagamis. Iniga ase amikhan media secretary ko anishena. Amikhan tu yade political party ase huday din office te thaka adam de public laga grievances amikhan la office te ai thake. Public pra government ke approach kuruwa na para laga. Tai khan la problem ki face kura se each and every corner am khan laga age de ai thake. As a party president, am khan tu khan la public la grievances khan to am khan laga, that is a big concern am khan nimite. To am khan itu RTI laga tu public crowd pra iman hala kura se hole bi kun bi आगे जाएगी ना फ्रंट आएगी ना इतो लगा इश्यू तो टच करो बोले मन ना थका इसे ना देखा बरा इतो पब्लिक खान भी कौन बात तू जानी के ना थकी वो बारे कौन बात तू ना जानी के ना थकी वो बारे मानो ला कोथाई हुनी के ना थकी वो बारे इतो बरा आज तो आम खान इतो हुसा से ना मिसा से इतो आम खान इतो देखा वो निमित्ते आम खान RTI लगा से कौन इसे ना तू ये दे Nagaland state de aji ekla no hogi na ki department te holibe ki work te holibe public la satisfaction work to no gure aro paisa laga piche de jay high command high order government opor pra dise khali tu khotom gudi ke na naga laga economics to breakdown kuri rakhi ke na ase. According to 2011 census, Amikhan Kiman lakh Nagaland population ase. More than 21 lakhs population itu ek jon laga hatte, nolebe du jon la hatte, nolebe ekta party la hatte jali do Naga manu la economics tiko de jabo. Amikhan itu bujibo lage. Itu pra aji Amikhan khali itu en hoy. Each and every department Amikhan jabole ase. Itu do Amikhan political party ase itu nimten hoy holibe amikhan tu kon holibe election de jadam de nijer laga constituency de representative naga manula represent jage na election ulage na cabinet minister hoge na boy ase to public nimte boy ase na nijer benefit nimte na nijer khandan nimte na nijer tribe nimte boy ase itu bujibo lage poila we are democracy country to itu bujibo lage. तो आमी सब नगलिबी
পাব্লিক জানে আছে কনসাৰ্ণটো এইটো পৰা আজি আমি একটা দুইটা হাইলাইট কৰিবলৈ মন আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ ডেট আমি খানটো EPC মুহূৰ্তে দালি কেনে আছে এইটো কণ্ট্ৰেক্টটো ইয়াতে দান লগা অথৰিটিৰ পৰা টাউন হল ডিমাপুৰ টাউন হল লগা ৰিন'ভেশ্যন এইটো যাই কেনে আছে তো ৰিন'ভেশ্যন দে তাই কাৰণে একচুৱেল ফিগাৰটো 19 crore দি কেনে আছে আৰু 19 crore 90 lakhs আৰু ইয়াতে একটা আমি খানকে কনফিউজ পাইছে পাব্লিককে এইটো তাই খান RTI দি কেনে থাকা লগা আপুনি খান বি জানিব দেখিব পাৰে তাতে stage 2 পেমেণ্টে 19 crore 90 lakhs 99,990 এইটো মানুহ পাব্লিকে পাইজল খেলা লগা এইটো আমি খান ইনকুৱাৰী যে আছে এইটো কিলে এনেকা পাব্লিকে 19 crore কৈ কিনে এটা আৰু এটা তাই খান লগা RTI ইমান নিয়াৰলি 1 or 100 something to be 20 crore no পইচা লগা এইটো বি পাব্লিকে কনফিউজ আছে দেই আৰু এইটো দান অথৰিটিকে সুধিবলৈ মন আছে কি ডেটে প্ৰেছ ৰিলিজ কৰি না এইটো টেণ্ডাৰ মাৰিছে আমি কাৰণে এইটো সুধি আছে পাব্লিকটো কি দিনতে কি পোষ্টে টেণ্ডাৰ মাৰি কেনে কোনটো প্ৰেছ ৰিলিজ ইনফৰমেশ্যন দি কেনে এইটো টেণ্ডাৰ মাৰি কেনে আছে EPC মুহূৰ্তটো টেণ্ডাৰ মাৰিব লাগে তো এইটো টেণ্ডাৰ কিমানজন পৰা মাৰিছে কিমান টেণ্ডাৰ মাৰাতে কোন টেণ্ডাৰ পাইছে এইটো বুজিব লাগে এইটো প্ৰেছ ৰিলিজ আমি খান এইটো বি লাগি আছে চাবি আমি খান ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'লে বি মিস্ত্ৰী নহ'লে বি পাব্লিক খানকে কিনিকা যে আছে মে বি দ্য কণ্ট্ৰেক্টৰটো তাই কোৱালিটি ৱৰ্ক দি কেনে বি থাকিব পাৰে হ'লে বি এইটোতো নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন জাল নহয় মাটি কিনি কেনে নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন টাউন হল বনাই আছে গ'লে এইটো বি একটা কথা আছে হ'লে ৰিন'ভেশ্যন আপোনালোকে বি মিনিং অফ ৰিন'ভেশ্যনটো জানে আৰু পাব্লিক বি এইটো লা মিনিংটো জানে তো তেতিয়া আমি খান আপোনালোকে ভিডিঅ' দেবি দেখাইছে তাই খান লা কোৱালিটি ৱৰ্কছ কেনেকুৱা কৰি কেনে আছে কি কাম কৰি কেনে আছে একটা পাব্লিক খানকে জানাই দিবলৈ মন থকাটো বাউণ্ডাৰী ৱাল বনাই কেনে আছে এইটো টাউন হল লগা স্কুৱেৰ ফিট কিমান আছে পাব্লিক জানে এইটো বাউণ্ডাৰী হল 4টা লগাটো আগে লগা 3 সাইডতে বনাই কেনে আছে একটাতো দোসরা মাটি থাকা খান পৰা ৱাল মাৰি কেনে আছে এইটোতো 3 সাইডত ৱাল বাউণ্ডাৰী ৱাল বনা পৰা 1 crore 34 lakh 69,679.89 বাউণ্ডাৰী ৱাল 3 সাইড কিমান স্কুৱেৰ ফিট লগা আছে আপোনাক জানে এইটোতো if I'm not a doubt if the public are not a doubt I think 1 crore is the big question that this all comes in the public economic বুজিব লাগে the public can do itu ami khan ke itu ami khan la age de age no office de complainants aha pra ami khan do itu public on behalf of public ami khan itu concern kora ase kiman boundary wall kiman feet de kiman square feet de kiman paisa ola itu to apnan bhi jane public bhi jane itia 3 sided wall bana pra 1 crore 34 point something crore lakhs jadu it's not an easy question to itu kun laga development bana ase public la development ase to public la development to public satisfied hobo lage main to public satisfied hobo lage that's a big question kon contractor hole bi the contractor laga to MS Chabu and Co
তাই লা কোম্পানী তাই পৰা কাম ইটো কাম কৰি কিনে আছে MS চাবু এণ্ড কো নাগা মানুহ ভাল পৰা শুনি ল'বি ইকনমিক ক'ত যে আছে নাগা মানলা ইকনমিক এইটো বি জানাই দি আছে চাবি টাইলছ এণ্ড মাৰ্বল ষ্টোনছ ৱৰ্কছ পৰা 46+ lakh they renovation la ase de we are not talking about the new construction we are talking about the renovation gor bhi hela nai banga nai renovation yate ami kan paase sabi acoustic sound controls itu kan la acoustic ceilings itu kan pra kiman jaga nase nearly to 3 crore public janibo lage ekta church itu to town hall to iman dangur noy do kunba church to itu pra bi square feet dangur ase holbi the sound control acoustic khan pra nearly to be 2 crore or 3 crore 2 crore 93 lakhs plus public khan itu bhal ba bujibe town hall bana laga itu nodon bana noy renovation laga acoustic laga iman jage na ase is it that figure mesh that it mesh that which we are showing in the videos tade ami kan picture video click kurge na ngena show kurge na ase itu mile na no mile itu kun la kam good ase public laga ase itu paisa kot praise কোন ইন্ডিভিজুয়াল লা পয়সা আছে তো পাবলিক লা পয়সা না ইন্ডিভিজুয়াল লা পয়সা আছে এটো ভাল পৰা জানিব লাগে আৰু ভিডিও 2 crore জায়গা আছে ভিডিও লা তাইখন ইয়াতে শো কৰি কিনা RTI তে আমখান কি দি কিনা থাকালা অডিও লাগা অডিও ইটো বি 2 crore plus chair 50 chair Poila to is I think approximate 600 to 500 between the takshe. It is minimized 300 chair banai dishe 300 iniga 300 all plus itu banai dishe. To itu video de ami khan laga public laga 53 lakhs plus itu banai kena ase chair. Sabi दूसरा स्टेट टाउन हॉल ऑडिटोरियम किने का सैनिटाइजिंग किने का डिजाइन करके ना की कैप करके ना आसे तो पहला इतु भी कंपेयर कर साबि अदर स्टेट जस्ट यू कैन गो एंड वॉच असम नाइबरिंग साबि तो आमी खान ला टाउन हॉल पहला बरा थाका ला रिनोवेशन बरा इमान लाख इमान करोड़ स्पेंड करा से इतु बाल बरा बुझिबो लागे स्टेज लाइटनिंग अपन जाना से स्टेज लगा तो इमान स्क्वायर फीट भी नहीं टाउन हॉल ला स्क्वायर फीट तो पहला की आसे एज इट इज तदे एक्सपांशन नहीं प्लेस एक्सपांशन नहीं ओली भी तदे ताइखान डिजाइन करके थाका तो 1 crore plus पर बनाई गया ना से स्टेज लाइटनिंग स्टेज लगा कि डेकोरेट करके ना से तदे 1 crore plus पर itu stage la banai gena ase naga manu bhal bra husab ra babib na itu kun la paisa se ho itu kile ini ka ja se ho itu democracy effect asen hoy itu kun la kingdom de boy se ho Nagaland is for all of us naga manu nimte ase itu bra bal bra public be free hand to government ke nodibo lage bal bra check out korbo lage ki nimite ase reason why age de coalition ei to public laga economy ase do are pen kurigena emon ami likhi gena dile to accept kora la government ase edu government to bhalba bujibo lage aro public to
abini bra precious vote abini la precious vote election day precious vote itu manu khan ke uthai ke na ha itu government ke uthai ke na aji am khan ke duka bole dibo nimte am khan ke abungan la precious vote di ke na abun la constituency laga MLA minister banai che no hole bi itu khan laga kam de in proper development de tai khan khushi pra jabole dibo nimte itu abun laga precious vote di ke na ase abun la vote to abun la precious vote to itu khan bahal government ai gena bahal development nimte am khan di ke na ase the public are good vision government ke utha do bahal pra vision kur ke na uthai ke na ase hole bi ita to government ki te ja ase apnan bahal pra exist korbo lage VRV AC systems itu khan do 1 plus crore pra banai ke na ase itia the latest technology laga ki implement kurle bi we need according the capacity am kan laga area coverage system de am kan bi itu kan sob lagabo to itu system de sabi town hall laga kiman square feet pra itu AC system fit kora pra man 1 plus crore jasa am kan bal pra janibe even daily wages mistri khan pra bi काम करा लगा तो आमी खान के फिगर आउट करो पारे तो इतो कौन डिपार्टमेंट ब्रा इतो DPR बनाए दिगे ना इमान अमाउंट ब्रा इतो काम करा से आई थिंक द पब्लिक शुड नो पब्लिक हम तो इतो जानिबो लागे किले इतो को आसे गोले इस ऑल आर पब्लिक प्रॉपर्टी public law property ase itu pra am khan tu itu kan sob khali hala kuri ge na social media te likhi ge na khobor huini ge na chori daigla no kurbi hole bi ita du naga manu civilized hobo lage well qualified educated manu new generation iman strong bal manu iman ulai jase tita tak ami khan do inika proper development no hole bi in proper development no itu inika de no hole bi inika issue public la issue te ami khan silently boile who will be the responsible abungan public kan bi bhal pra bujibe ami khan yate hala kuri na appeal kura to through your concern abungan bra itu ami khan ke itu check out kuri dibi public la misuse kura sai dibi ko abra am khan bi tu je ase aro public bi frown dai gena kurubo lage ita to gumala din no hoy naga manu aro inika gurge na election aile polta hoy jay bahal pra wisely take decision public kan ge itu kobole ase also I give time to our General Secretary. Respect to the media fraternity. Thank you, my dear colleagues. Mohan RTI file Kurade. We have requested for the audit report as well, but the audit report is missing so far. Kobole taka sob kushe. See, this town hall is for public convenience, but now since they have spent more than 19 crore, will it they give the public at a very low rent itia town hall to manukhan ki rent dibo public khan ke to tahan kiman de rent dibo le ase well although I think it was around 5 to 10,000. But now since they have renovated, now at what rate they are going to give to the public? Is it feasible? Whether the investment is a waste of public fund? Itia paisa man philai gena itu kita recover korbo public government. That's question to raise.
Now here, our demands, the DCC demands. What are our demands? Conduct a forensic audit of financial transaction and work progress. The first demand as a Mohalaga. Audit report. We need the audit report from a financial expert. Or secondly, set up a special investigation committees, including the DCC official. Tade mohan DCC officials pi kumba tu thakibo lage idu committee de, so that we can satisfy the public. Public can third party na thakile tahan kita bi satisfaction na pabo. Itu karone they should set up a committee, and in that committee some DCC officials should be included. That is our second demand. Third demand is investigate procurement process for potential overpricing. Now, challenge can receipt can be missing as a RTI there, and there is a discrepancies in the first payment as well. First payment around 10 crore sanction group without any work progress, without any details. There is lot of question to be raised. Kam nukurigina bill to sanction group na ki ase. It was there. Right. So we need those investigation. Fourthly, documents missing ase. So ensure all documents is complete and legible. Tade tax invoice ekta ase. This is also there is lots of confusion here, so we need clarification on all this. Tax, takan GST, tax can, it's around amounting to around 88 lakhs. That is tax laga GST, but this is incomplete. We need the complete documents for all this. Lastly, there is delay in the work. Work was started way back in the month of June, July 2023, but it got delayed. Why the work was delayed? We need the reason, and if the work is delayed, whether the concerned contractor was penalized, we need that answer as well from the department. And there is anomalies in the sanction amount and in the payment amount. So it also we need clarification from the department. Thank you. Ekta aro koi dibo. Ede age de coins na ekta then government then department laga. Tade tai kan koise ami kan itu RTI laga kene office te hatam de itu contract pa tu upor pra high command pra aise tai kan laga tu hand wash tai kan tu iku na jane koi kena ase ekta department laga kam kura dam de without their knowledge kam koribo pare na pare itu public bi bhal pra janibi aro department bi bhal pra janibi aro enika ase kali itu town hall ekla nohoy ami kan tu RTI lagai kena thaka tu urban office te bi lagai kena ase reply pai kena ase itu bi sabo aro RTO office te bi lagai kena ase itu bi sabo tai kan am kan ke reply di kena thaka to more than this am kan each and every department te inika am kan laga plan ase itu to we are not আমি kan la party nimte no hole bi public la grievances public la concern public la appeal tai kan appeal aha laga itu system te ami kan jase itu apngan ke koi de ase. Thank you. And once more, see, the population of Dimapur is growing abnormally. Every year it's growing. Now, this town hall, if I'm not mistaken, it was actually 600 seats.
they were supposed to make 600 seats. But according to the new arrangement, according to the new finding, there is only 375 seats. Idia Mohan, when we were young and when we were students, we used to organize, students' union program and all, where thousands and thousands of students used to come attend the program. Now, will it be feasible for those unions to organize any program such like this? Because the place is so small. Who will take the hall? The hall is like a cinema hall now. It's not for public convenience. It's like a cinema hall. It's very comfortable, I admit. Very luxurious. If it's converted to cinema hall, I think that would be much better instead of a town hall. Because for the first time in India, we are seeing that a town hall with such a huge price escalation. So we demand justice. We demand, a very special investigation in this matter. Thank you.